Good evening, friends. SBI Clerk Mains Model Test number 14639. Quantitative Aptitude question number 91 onwards. 91. Question number 91. In a 180 meters race, if A gives B a start of 40 meters, then A wins by 4 seconds. Alternatively, if A gives B a start of 60 meters, then they end the race at the same time. How long does A take to run 157.5 meters? How long does A take to run 157.5 meters అని అడుగుతున్నాడు. How long time అడుగుతున్నాడు, that is in seconds. Okay. In a 180 meters race, in a 180 meters race, ఇది లెంత్ 180 meters అనుకుంటే, in a 180 meters race, A gives B a start of 40 meters. A gives B a start of 40 meters. A B కి 40 meters head start ఇచ్చాడు, అంటే 40 meters ముందుగా ఉండమంటున్నాడు. దెన్ ఏ విన్స్ బై 4 సెకండ్స్. అప్పుడు ఏనే విన్ అయ్యాడు. ఏ విన్స్ బై 4 సెకండ్స్ అంటే బి ఇంకా బిహైండ్ ఉన్నాడు. బి రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి 4 సెకండ్స్ టైం పడుతుందట. అది వాడు చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ ఏ గివ్స్ బి ఏ హెడ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ 40 మీటర్స్, దెన్ ఏ విన్స్ బై బి 4 సెకండ్స్. ఏ బికి 40 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్ ఇచ్చినప్పటికీ ఏనే విన్ అయ్యాడు 4 సెకండ్స్ తేడాతో, అంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ బి ట్రావెల్ చేయడానికి 4 సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. ఇఫ్ ఏ గివ్స్ బి ఏ స్టార్ట్ ఆఫ్ 60 మీటర్స్, ఆల్టర్నేటివ్లీ ఇలా కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్గా 60 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్ ఇస్తే, అంటే ఈ 180 మీటర్స్ రేస్లో 60 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్ ఇస్తే, 40 మీటర్స్ కాకుండా 60 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్ ఇస్తే బీకి 60 మీటర్స్, ఏ బీకి 60 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్ ఇస్తే ద ఎండ్ ద రేస్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఇద్దరు ఒకేసారి రీచ్ అయ్యారట. ఏ అండ్ బి రీచ్ ద టెర్మినల్ పాయింట్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఇది వాడు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ హౌ లాంగ్ డస్ ఏ టేక్ టు రన్ 157.5 మీటర్స్. ఇప్పుడు ఏకి 157.5 మీటర్స్ క్రాస్ చేయడానికి, ట్రావెల్ చేయడానికి, రన్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? సో ఓకే, ఏ స్పీడ్ కావాలి ఇక్కడ మనకి? డిస్టెన్స్ ఉంది, స్పీడ్ కావాలి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఏ బికి 40 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు, ఏ విన్స్ బై 4 సెకండ్స్. బట్ ఇక్కడ ఏ బికి 60 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు, దెన్ ద రేస్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఇద్దరు ఒకేసారి రీచ్ అయ్యారు టెర్మినల్ పాయింట్. అంటే ఇంకొక 20 మీటర్స్ ఎక్కువ హెడ్ స్టార్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఇద్దరు ఒకేసారి రీచ్ అయ్యారు. అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ బి ఈ 4 సెకండ్స్లో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ ఈ ఎక్స్ట్రా 20 మీటర్సేగా, అంటే బి స్పీడ్ వచ్చేస్తుందిగా. బి స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. అంటే బి డిస్టెన్స్ ఆ రిమైనింగ్ 20, అంటే ఇందాక 40 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్, ఇక్కడ 60 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్, ఎక్స్ట్రా 20 మీటర్స్, ఆ 20 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి బీకి ఎంత టైం పడుతుందంటే 4 సెకండ్స్. దేర్ ఫోర్ బి స్పీడ్ ఈజ్ 5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. దట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ బి, 5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. బట్ ఈ సెకండ్ కేసు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఈ సెకండ్ కేసులో ఏ ఆల్ ద 180 మీటర్స్ కవర్ చేశాడు, బట్ బి 60 మీటర్స్ హెడ్ స్టార్ట్ తీసుకున్నాడంటే రిమైనింగ్ 120 మీటర్స్ మాత్రమే కవర్ చేశాడు. 120 మీటర్స్ కవర్ చేశాడు. అంటే ఏ 180 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసే టైంలో బి 120 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ రేస్ అంటే టైం పీరియడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇఫ్ ద టైం పీరియడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై దెమ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దైర్ స్పీడ్. వాళ్ళు కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ రేషియోనే స్పీడ్స్ రేషియో అవుతుంది. సో ఎందుకంటే ఇది రేస్ అంటే ఇద్దరు సేమ్ టైం పీరియడ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. If two bodies are moving for the same time period, the distance traveled by them is directly proportional to their speed. అంటే వాళ్ళు కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ రేషియో, ఆ డిస్టెన్స్ రేషియోనే స్పీడ్స్ రేషియో అవుతుంది. అంటే ఏ అండ్ బి వాళ్ళు కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ రేషియో, ఏ 180 మీటర్స్ అయితే బి 120 మీటర్స్ కవర్ చేస్తున్నాడు. సో వాళ్ళ స్పీడ్స్ రేషియో 3:2. 3:2లో 2 parts is equal to 5. బి స్పీడ్ 2 parts is equal to 5 meters per second అయితే 3 parts A speed 7.5 meters per second. That is the speed of A. Yes. ఏ 180 మీటర్స్ కవర్ చేసే టైంలో బి 120 మీటర్స్ కవర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ రేషియోనే వాళ్ళ స్పీడ్స్ రేషియో అవుతుంది. అంటే బి స్పీడ్ 2 parts 5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అయితే 3 parts ఏ స్పీడ్ 7.5. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అంటే హౌ లాంగ్ డస్ ఏ టేక్ టు రన్ 157.5 మీటర్స్ అని అడుగుతున్నాడు. టైం అడుగుతున్నాడు. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ 157.5 మీటర్స్ ఏ హ్యాస్ టు ట్రావెల్, ఇది ట్రావెల్ చేయాల్సింది మీటర్స్, అండ్ దీన్ని ఏ స్పీడ్తో 7.5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేయండి. ఈ 7.5 150లో కరెక్ట్గా 20 టైమ్స్, ఇంకొక 7.5 ఎక్స్ట్రా ఉంది. దేర్ ఫోర్ ద టైమ్ టేకెన్ ఈజ్ 21 seconds. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 21 seconds.
21 seconds. Fifth option is the answer. Therefore, the answer is fifth option. Next, second one. Okay, 157.5 meters travel చేయడానికి ఏకి ఎంత టైం పడుతుందని అడుగుతున్నాడు. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ స్పీడ్. ఏ స్పీడ్ ఈజ్ 7.5 meters per second. 157.5 meters ని 7.5 meters per second స్పీడ్ తో 21 seconds లో ట్రావెల్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ వన్ 92. Yes. A trader marks his goods such that he can make a 22.4% profit after giving a 32% discount. However, a customer Y availed 38% discount instead of 32% since the goods was delivered to Y's place. The trader charged 10% on the discounted price. What is the percent profit of the trader in the whole deal if he had to spend nothing on the delivery? డెలివరీ మీద వాడేమీ స్పెండ్ చేయకపోయినప్పటికీ 10% ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందని అడుగుతున్నాడు. సో యాక్చువల్గా ఏ ట్రేడర్ మార్క్స్ హిస్ గుడ్స్ such that he can make 22.4% profit after giving 32% discount. 32% discount ఇస్తున్నాడంటే 68% of the market price అమ్ముతున్నాడు. 68% of the market price. 68% of the market price కమ్మితే వాడికి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే 122.4% వచ్చింది. But a customer availed 38% discount instead of 32. 32% బదులుగా 38% discount తీసుకున్నాడట కస్టమర్. అయితే వాడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత చూడాలి, బట్ ఎక్స్ట్రా 10% కూడా ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాన్సిలేషన్ 31, ఇక్కడ 34, 2 క్యాన్సిలేషన్. 34 క్యాన్సిలేషన్ చూద్దాం. 34 క్యాన్సిలేషన్ 34 threes are 102. 34 threes are 102. 102 పోతే ఇక్కడ 122లో 20, 224 పాయింట్ ఉంటుంది. 224లో 6 times, therefore 3.6. 3.6 into 31. 3.6 అంటే 31 threes 36 30s 1080. సో 108 plus 36. యా 31 36 మనం ఒకసారి చూస్తే 36 3s are 1080 ప్లస్ 136 యాడ్ చేస్తే 111.6. సో కానీ దీని మీద 10% ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి 10% ఛార్జ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే 11.16 యాడ్ చేస్తే 6 7 122. Therefore 122.76 వచ్చిందంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ 22.76% is the profit. Therefore the profit percentage is 22.76. Second option is the answer. Next 93. In the figure given below, in the circular field with area 2464 square meters, triangular area. In the figure given below, in the circular field with area 2464 square meters, 2464 square meters, triangular area, LMN is reserved as play area. LMN is reserved for play area. LMN is an isosceles triangle. What is the area of the portion available excluding play area? So okay, ఒక సర్క్యులర్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది, దాంట్లో ఐసోస్లస్ ట్రయాంగిల్ చెప్తున్నాడు. దిస్ ఇస్ ద డయామీటర్. LMN is the isosceles triangle. LMN. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే ఏరియా మనకి సర్క్యులర్ ఫీల్డ్ ఏరియా 2464 ఇచ్చాడు, 2464 ఏరియా ఇచ్చాడు. 2464 ఏరియా అయితే రేడియస్ R is equal to 28. R is equal to 28 అవుతుంది. R is equal to 28 రేడియస్. Therefore ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఏరియాలోంచి ఈ ప్లే ఏరియా తీసేయాలి, రిమైనింగ్ ఏరియా అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద పోర్షన్ అవైలబుల్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ప్లే ఏరియా? ఎక్స్క్లూడింగ్ ప్లే ఏరియా అంటే ఇప్పుడు ప్లే ఏరియా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే, ప్లే ఏరియా అంటే ఐసోస్లస్ ట్రయాంగిల్ ఇది హైట్ అవుతుంది ఇలా, therefore ఇది కూడా 28, therefore 28 ఇది 28 అవుతుంది, డయామీటర్ అవుతుంది. therefore ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ బేస్ 28 56 into 28. Therefore, దీంట్లో 28 times 28 square. 28 square is 784.
784. ఓకే, 784. ఇప్పుడు ఏరియా మనం ప్లే ఏరియా కావాలంటే ఈ ప్లే ఏరియా తీసేస్తే టోటల్ ఏరియాలోంచి 2464 మైనస్ 784 తీసేస్తే దట్ గివ్స్ 0. 16 లోంచి 8 తీస్తే 8, ఇక్కడ 23 లోంచి 7 తీస్తే 1680. దేర్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఏరియా ఈజ్ 1680. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 94. 6 years ago, B's mother age at that time was 3 times her age. B's mother, B and B's mother 6 years ago మాట్లాడుతున్నాడు. 6 years ago, B's mother age at that time was 3 times of her age. అంటే 1:3 is the ratio. అంటే ఇక్కడ x అయితే ఇక్కడ 3x. Okay, 6 years ago. 8 years hence, the respective ratio of their ages at that time will be 17:8. 17 అంటే మదర్ సైజ్ అయి ఉండాలి. ఎక్కువ ఉన్నది మదర్ సైజ్, తక్కువ ఉన్నది సన్ ఆర్ డాటర్ సైజ్. ఓకే, దాట్ ఫోర్ 8 years hence, 6 years ago, 8 years hence, span 14 years. 6 years ago, 8 years hence అంటే span 14 years. Therefore, mother says 3x, mother says 3x plus 14 by son or daughter says x plus 14 is equal to 17 by 8. Okay, cross multiplication. 24, 17, 24x, 17x, 7x is the difference. Therefore, 9 14s 126. Difference 17 14s, 8 14s and the difference 9 14s, 9 14s are 126. Therefore, x is equal to 18. 18 sevens are 126. What is the respective ratio of B's percentage, her mother's percentage? Percentages కావాలట. X is equal to 18 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 18 and 54, these are the 6 years ago. 6 యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ 6 యాడ్ చేస్తే therefore 24 and 60. 12 cancellation 2:5. Therefore the ratio is 2:5. 2:5 is the ratio. Fifth option. Fifth option is the answer. ఇవి 6 years ago ages 18 and 54. 6 యాడ్ చేస్తే present ages 2:5 is the ratio. Next 95. 95. 10 men can finish a piece of work in 12 days. 24 women can finish the same piece of work in 15 days. 30 children can finish the work in 18 days. Men, women, children. So 10 men 12 days. 10 men 12 days lo cheyagalrata. Women 24 women can finish the work in 15 days. And children 30 children 18 days. 30 children they can complete the work in 18 days. This is the given information. 9 women and 9 children started working together and they worked for 16 days. 9 women and 9 children. 9 women and 9 children they started the work together. So ఇక్కడ ఈ రెండు ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 8:3. 8:3. 8:3 అంటే 3:8. 3:8 అంటే 3 5s 8 5s are 40. సో అదర్వైజ్ ప్రొడక్ట్ చూడండి 24 15s 360, 9 40s 360. ఈ ప్రొడక్ట్ ఎంతో ఈ ప్రొడక్ట్ ఎంతో, ప్రొడక్ట్ విల్ బి ఈక్వల్. So men into days is equal to work. Work is always constant. 24 15s 360, 9 40s. అలాగే ఇక్కడ 540 అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే 60. 9 60s are 540. సో ఓకే, అంటే 9 women 40 days లో చేయగలరు, 9 children 60 days లో చేయగలరు. దే వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ 16 days. అంటే వీళ్ళు 1 day work is equal to, if the remaining work need to be finished in 2 days, how many men should be added to the existing number of workers? అంటే ఈ 9 women 9 children ఇక్కడ 16 days వర్క్ చేశారు మెన్ జాయిన్ అవ్వకముందు. ద రిమైనింగ్ వర్క్ నీడ్ టు బి ఫినిష్డ్ ఇన్ 2 days. హౌ మెనీ మెన్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్? ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అంటే 9 women 9 children. వీళ్ళకి ఎంతమంది మెన్ యాడ్ చేస్తే 2 days లో వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు 9 women 9 children మెన్ జాయిన్ అవ్వకముందు 16 days చేశారు, మెన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత 2 days చేశారు, అంటే టోటల్గా 18 days చేశారు. దార్ఫోర్ సమ్ ఉమెన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం 18/40, అలాగే చిల్డ్రన్ 18 days చేశారు, 16 + 2 days 60. సో ఇప్పటి వరకు ఎంత వరకు కంప్లీట్ చేశారో చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఓకే, ఈ రిమైనింగ్ ఇప్పుడు 2 days లో కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఎంతమంది కావాలో చూడాలి. ఓకే, సో ఓకే, ఈ ఎంత వరకు కంప్లీట్ అయిందో చూద్దాం. దిస్ ఇస్ 3/10, 6 cancellation.
This is 9 by 20. So LCM is 20, 20 LCM. 9 plus 3 twos are 6, 15 by 20. Therefore, 3/4 work was completed. ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ 1/4 వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. దట్ టు 2 days లో కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు 10 men అయితే ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారంటే 12 days. 10 men 12 days అంటే 120 ప్రోడక్ట్. అదే 2 days లో కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 2 days లో కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 60 men విల్ బి రిక్వైర్డ్. అంటే మొత్తం వర్క్ 2 days లో కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 60 men ఉండాలి. 10 men 12 days లో చేస్తున్నారు కాబట్టి 60 men 2 days లో చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నది 1/4 ఆఫ్ ద వర్క్. 1/4 ఆఫ్ 2 days లో కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఈ మొత్తం వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 60 men కావాలి. కానీ ఇక్కడ 1/4 ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కాబట్టి 1/4 ఆఫ్ 60, 15 men విల్ బి రిక్వైర్డ్. లాస్ట్ 2 days 15 men జాయిన్ అయితే కనుక ద వర్క్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ another 2 days. Next 96. Very clear that. 9 women 9 children స్టార్ట్ చేశారు. వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసి 16 days చేసిన తర్వాత అనదర్ 2 days కూడా చేయాలి. ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ ఫోర్స్ అనదర్ 2 days తో పాటు వీళ్ళు కూడా ఎంతమంది మెన్ జాయిన్ అవ్వాలని అడుగుతున్నాడు. అంటే వీళ్ళు టోటల్గా 18 days, 16 + 2 18 days చేస్తున్నారు. 18 days లో 3/4 కంప్లీట్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ 1/4 వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. టోటల్ వర్క్ 10 men 12 days లో చేస్తున్నారు. 60 men అయితే 2 days లో చేస్తారు. 2 days లో కంప్లీట్ చేయాలంటే 60 men కావాలి. కానీ ఇక్కడ 2 days లో అవ్వాలి. కానీ 1/4 ఆఫ్ ది వర్కే ఉంది కాబట్టి 1/4 ఆఫ్ 60, 50 men will be required. Next one. In a vessel, there was X liters of pure milk. 14 liters of pure milk was taken out from this vessel and replaced with equal amount of water. This action was again repeated. That is, 14 liters of new mixture of milk and water was taken and replaced with equal amount of water. After the second operation, the respective ratio of milk and water in the vessel is 16:9. Milk and water resultant ratio చెప్తున్నాడు. Resultant milk and water ratio 16:9 అంటున్నాడు. 16:9. That is the ratio. 16:9. సో దర్ ఫోర్ 16:9 అంటే టోటల్ 25 పార్ట్స్. అంటే ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ తెలియదు కాబట్టి లెట్ ఇట్ బి 1. 100%గా తీసుకుంటాం. 100% అంటే 1 ఇంటూ ఎవ్రీ టైం కొంత పార్ట్ రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. రిమైనింగ్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ అవుట్ ఆఫ్ 40 liters 10 liters డ్రా చేస్తుంటే మనం 1/4 డ్రా చేశాడు. 1/4 డ్రా చేస్తే రిమైనింగ్ 3/4 రాస్తాం. అలా రిమైనింగ్ 3/4 రాయడానికి ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఎక్స్ లీటర్స్ తెలియదు మనకి. 14 liters డ్రా చేస్తున్నాడు. ఆ 14 liters ఇనీషియల్ ఎక్స్ లీటర్స్లో అంటే ఆ ఫ్రాక్షన్ ఏంటో తెలియదు కాబట్టి నాకు x/y అని ఆపరేషన్ 2 times కాబట్టి 2 times రాస్తాను. 2 times రాస్తే రిజల్ట్ ఎంత ఉందంటే ఇప్పుడు మిల్క్ చివరికి 16 parts out of 25 parts. 16 out of 25. Therefore x² 16, y² 25 అంటే x/y is equal to 4/5. x/y 4/5 అంటే ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ రిమైనింగ్ ఫ్రాక్షన్ 4/5 రాస్తానంటే ఎవ్రీ టైం 1/5 డ్రా చేస్తున్నట్టు. 1/5 డ్రా చేస్తున్నాడంటే 1 part 14 liters అని చెప్తున్నాడు. అంటే 5 parts ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ 70 liters. Therefore, so initial quantity x is equal to x liters of pure milk అన్నాడు. That is 70. Therefore, third option is the answer. Next one. A boat can move 16.5 kilometers per hour in still water. The speed of the stream is 4.5 kilometers per hour. And the boat takes 220 minutes. 3 hours 40 minutes. 3 hours 40 minutes అంటే 3 2/3 hours. 3 2/3. 3 2/3 అంటే 11/3. Okay. 3 hours 40 minutes. A boat can move 16.5 kilometers per hour in still water. The speed of the stream is 4.5 kilometers per hour. The boat takes 220 minutes to go from point A to B and return to the same point A. What is the distance between the 2 points? Distance calculate చేయమన్నాడు. Distance D by సో ఇక్కడ ఒకసారి m+s ఒకసారి m-s డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్. డౌన్ స్ట్రీమ్ అయితే మనకి ఇక్కడ 21 16.5 plus 4.5 అలాగే d by 16.5 minus 4.5 12 is equal to total time taken is 11/3. 11/3 hours. 3 2/3 hours. 220. So LCM that is 42. LCM is 84. 21 and 12 84. 84 LCM అయితే 21 దీంట్లో 4 times 4d 12 7 times 7d 4d plus 7d 11d. 11d is equal to 11/3. 11 get cancelled. Cross multiplication 3d is equal to 84. Therefore d is equal to 28 kilometers. Therefore the distance between two places A and B is 28 kilometers. Fifth option. Next one. 98.
This question is based on the graph given below. Population in lakhs, 2007, 2008, 2009, 2010. So ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు చూడండి. Male and female population in lakhs of a town during 4 years. Average male population of the town in the given 4 years is what percentage of the average female population of the town? Male population, female population. Male population is what percentage of female population అని అడుగుతున్నాడు. యావరేజ్ అంటే ఇక్కడ బై 4 చేయాలి, అక్కడ బై 4 చేయాలి, బై 4 గెట్ క్యాన్సల్. 25, 45, 70, 70 plus 35, 105, 105 plus 40, 145. Therefore, male population is 145. Female population 20, 35, 55, 55, 30, 85, 85 plus 25. 85 plus 25, 110. Therefore, 110. It's okay. Into 100 చేస్తే that gives the percentage. Into 100. 0 get cancel. 11 cancellation అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం 11తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 1450 by 11. 11తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 11 13s are 143. 20లో 1 time. 20లో 1 time పోతే 9 by 11. Therefore 131, 9 by 11. Second option is the answer. Second option. Next one, 99. Puneet borrowed rupees 5,800 from Arun at 8% per annum simple interest for 2 years. He then added some more money to the borrowed sum and lent it to Deepak at 20% per annum compound interest compounded annually for 2 years. If Puneet gained 3,032 rupees in the whole transaction, how much money did he add from his side? సో 4,800 బారో చేశాడు 8% per annum for 2 years. అంటే వీడు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలంటే 5,800లో 16% క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 8 2s are 16%. Zeros get cancelled. 580 plus 290, 870. 870 plus 58. 870 plus 58, 928. Therefore 16 58s are 928. సో అంటే వీడు పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. He then added some money to the borrowed sum and he then added some more money to borrowed sum and lent it to Deepak at 20% per annum compound interest of 4 years. 20% 4 years అంటే 44%. If Puneet gained 3,032 in the whole transaction, మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ లో ఇంత గెయిన్ అయ్యాడట. ఇంత గెయిన్ అయ్యాడంటే ఇది కూడా కలపాలిగా. అంటే వీడు పే చేయాల్సింది వచ్చింది, ఇంత గెయిన్ అయ్యాడంటే ఈ 928కి 3032 యాడ్ చేద్దాం. 32 plus 28, 60 and 39, 3960. ఇక ఇంత వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 44% ఆఫ్ ద సమ్ ల్యాండ్ టు దీపక్. 44% 3960. సో 100% ఎంత? 100% క్యాల్కులేట్ చేస్తే 44 ఎగ్జాక్ట్లీ 9 times. 49s are 360 plus 4 9s are 36, 90. Therefore 9,000. సో అంటే దీపక్ ఇచ్చింది 9,000. ఈ 9,000లో 5,800 సో వాడి దగ్గర నుంచి తీసేస్తే therefore 3,200. సో అండ్ దెన్ హీ యాడెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ సైడ్. వాడు యాడ్ చేస్తుంది ఎంత అంటే 3,200. వెరీ క్లియర్ దట్. సో అరుణ్ దగ్గర నుంచి ఇంత బారో చేశాడు పునీత్ 5,800 అరుణ్ దగ్గర నుంచి బారో చేశాడు. 8%, 2 years 16% ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలి. బట్ వాడు టోటల్గా ఇంత గెయిన్ అయ్యాడు అంటే వాడు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సింది వచ్చింది, ఇంత లాభపడ్డాడు కాబట్టి అది యాడ్ చేస్తే 3960. అది ఆ మొత్తం అమౌంట్ దీపక్కి ఇచ్చాడు. ఆ దీపక్కి కొంత యాడ్ చేసి ఇచ్చాడు. 20% 2 years అంటే 44% ఎంత వచ్చింది. దేర్ ఫోర్ 44% 3960 అంటే 9,000 ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ దీపక్ ఇచ్చింది. దాంట్లో పునీత్ అరుణ్ దగ్గర నుంచి తీసుకునేది 5,800 కాబట్టి రిమైనింగ్ వాడి దగ్గర నుంచి యాడ్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత అంటే 3,200. నెక్స్ట్ 100. A salesman gets a commission of X% on the first 3,000 worth of sales and Y% on the remainder. When his sales were 11,000, his total commission was 2,000
240. When his sales were 15,000, then his commission was 3,120. వాడి సేల్స్ 15,000 అయితే ఓకే, 15,000కి వాడికి ఫస్ట్ 3,000 వర్త్ ఆఫ్ సేల్స్ మీద X% క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఆ రిమైనింగ్ 12,000 మీద Y% క్యాల్కులేట్ చేయాలి. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ 15,000 మీద ఎంత వచ్చిందంటే 3,120. అంటే టోటల్ కమిషన్ 3,120 వచ్చింది. సో అట్లా కాకుండా వాడు 11,000 అయితే, సో ఫస్ట్ 3,000 ప్లస్ రిమైనింగ్ 8,000, దీని మీద ఎంత వచ్చిందంటే 2,240. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ 4,000, అంటే డిఫరెన్స్ 4,000 మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంటే వాడికి 4,000 మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంటే, దయర్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ అప్టైండ్ ఈజ్ 120లోంచి 40 తీస్తే 80, 30, 880. సో 880 is obtained on 4,000, అంటే 22%. 880 on 4,000, therefore the percentage is 22. Therefore Y is equal to 22%. సో Y 22% అయితే ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 11,000లో ఫస్ట్ 3,000 మీద X% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, 8,000 మీద Y% 22%. ఈ 4,000కి 880 వస్తే 8,000కి 1760 వస్తుందిగా. సో 4,000కి 880 వస్తే 8,000కి ఎంత వస్తుందంటే 880 1760 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది వాడికి 2240. అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉందంటే ఇక్కడ 140, 60 తీస్తే 80, therefore 21లోంచి 17 తీస్తే 480. ఈ 480 రూపీస్ దేని మీద వచ్చినట్టు 3,000 మీద. అంటే 3,000 రూపీస్ మీద 480 వచ్చింది. అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే 16%. therefore ఇక్కడ 16%, that is the value of x is equal to 16. Very clear that 15,000 సేల్స్ వర్త్ అయితే ఫస్ట్ 3,000 మీద X%, 12,000 మీద Y%, కమిషన్ ఇస్ 3,120. బట్ 11,000 సేల్స్ వర్త్ అయితే ఫస్ట్ 3,000 మీద X%, 8,000 మీద Y% క్యాల్కులేట్ చేస్తే 2,240. ఇక డిఫరెన్స్ 4,000 మీద Y% 880 డిఫరెన్స్. 880 కమిషన్ ఈస్ అప్టైన్డ్ ఆన్ 4,000. 880 4,000 మీద వచ్చిందంటే 22%. సో మరి ఇక్కడ 4,000కి 880 అయితే 8,000కి 1760. ఇక్కడ 8,000కి 1760 వస్తే 2240లో 1760 తీస్తే 480 రిమైనింగ్. ఆ 480 దేని మీద వచ్చినట్టు 3,000 మీద. 3,000 మీద 480 వచ్చిందంటే దాట్ ఈస్ 16%. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్. A, B and C started a business by investing 32,000. A, B and C started a business by investing 32,000, 20,000, 36,000 respectively. A, B and C. 32, 20 and 36. Okay. After 4 months, each of them invested 4 months. This is the investment for 4 months. After 4 months, each of them invested 8,000. 8,000 అంటే ఇది 40 అవుతుంది, ఇది 28, ఇది 44 అవుతుంది. 8,000 యాడ్ చేస్తే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఈక్వల్ టైమ్ పీరియడ్. ఇఫ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద 8 months, 8 months అంటే అనదర్ 4 monthsకి ఇన్వెస్ట్ చేశారు. 4 గెట్ క్యాన్సిల్ త్రూ అవుట్ ద రేషియో. సో అంటే 32 ప్లస్ 40 72, ఇక్కడ 48, ఇక్కడ 80. ఓకే. 8 cancellation, 9:2, 6:10, 8 cancellation. So total 25 parts. Therefore, if A got 11,520 as a share of profit, what is the share of B and C together at the end of the 8 months? A share of profit అంటే 9 parts is equal to 11,520 అయితే, therefore B and C together 16 parts అడుగుతున్నాడు. 16 parts ఎంత అది క్వశ్చన్. Therefore 9 cancellation, 1 time, 2 times, 72, 8 times. ఇది 128 అంటే 2 power 7, ఇది 2 power 4, 2 power 7, 2 power 4, 16 అంటే 2 power 4, 128 అంటే 2 power 7, 2 power 7, 2 power 4, 2 power 11, 2 power 10 is equal to 1024. 1024కి డబుల్ 2040. Therefore the answer is 20,480. Therefore first option is the answer.
128, this is 2 power 7. 128, 2 power 7. 16, 2 power 4. 2 power 4, 2 power 7, 2 power 11. 2 power 11 is 2 power 10 is 1024. 2 power 11 is 2048. So therefore 102. 102. In a house, there were only 7 male and 3 female members at the beginning of 1991. At that time, the average age of male members and female members were 38 and 48 respectively. Only these members stayed there till the end of the 93. అంటే 93 వరకు ఉన్నారట. మేల్ ఏమో 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 7 మేల్, ఫిమేల్ ఏమో 3 ఫిమేల్ ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. సో ఇది 1991 నుంచి 93 అంటే 2 ఇయర్స్. ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. వీళ్ళ యావరేజ్ చూస్తే 1991లో 38 మేల్ యావరేజ్, ఫిమేల్ యావరేజ్ 48. 93కి వచ్చేటప్పటికి అందరికీ 2 ఇయర్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి 40 అవుతుంది వాళ్ళ యావరేజ్. వీళ్ళ యావరేజ్ 48 అలా 50 అవుతుంది. ఎప్పుడు ఇది 1993కి ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్. ఎందుకంటే వాడు 38 48 ఇచ్చాడు, 40 50 అయింది 2 ఇయర్స్ ఆఫ్టర్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 1993 3 మెంబర్స్. 1993కి ఇలా ఉంది పొజిషన్. At the end of 1993, 3 members whose average is was 46 years left the house and replaced by new members, 3 new members whose average is 41 years. ఇక్కడ 3 members whose average is 46 left the house, 3 new members, ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు, ముగ్గురు వచ్చారు. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు, కానీ యావరేజ్ మాత్రం వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు 46 యావరేజ్ అయితే వచ్చిన వాళ్ళు 41 యావరేజ్, అంటే 5 ఇయర్స్ లెస్. 3 5s are 15 ఇయర్స్ లెస్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే 1993కి టోటల్ ఏజ్ చూద్దాం. వాళ్ళకి టోటల్ ఏజ్ చూస్తే 740s 280 ప్లస్ 350s 150, 430 is the total. This is the position at the end of 1993. బట్ ఇప్పుడు మనకి 3 మెంబర్స్ 46 వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, 3 మెంబర్స్ 41 వాళ్ళు వచ్చారు, 5 ఇయర్స్ లెస్ వచ్చింది. అలా 5 మెంబర్స్ 5 3s are 15 ఇయర్స్ లెస్. ఆ 15 ఇయర్స్ తీసేస్తే ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత ఉందంటే 415. టోటల్ మెంబర్స్ ఎంత మంది ఉన్నారంటే 7 మేల్ అండ్ 3 ఫిమేల్. అంటే ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు, ముగ్గురు వచ్చారంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు, 10 మెంబర్స్ అలాగే ఉన్నారు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ వాస్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ చేంజ్ టుక్ ప్లేస్. ఈ చేంజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత, 10 మెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత అంటే 41.5. Therefore the answer is 41.5. That is the average. Second option is the answer. Next 103. So 103 చూస్తే in the figure given below, ABCD is an isosceles regular trapezium with a height equal to smaller side. అంటే స్మాలర్ సైడ్ 14 అయితే హైట్ కూడా 14 అని చెప్తున్నాడు. AE and BF are 14. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ BED? BED ట్రయాంగిల్ అడుగుతున్నాడు. BED ట్రయాంగిల్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటే హాఫ్ బేస్. బేస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 14 కదా, అంటే ఇది కూడా 14 అవుతుంది. 14 ఇది మొత్తం 20 కాబట్టి ఇది 3 ఇది 3 అవుతుంది. వెరీ క్లియర్ దట్. ఇది 14 అంటే ఇది కూడా 14. ఓకే, సో ఇంకా 20లో 14 పోతే 6 ఉంటుంది, ఇది 3 అవుతుంది, ఇది 3 అవుతుంది. ఓకే, దెన్ హైట్ స్మాలర్ సైడ్కి ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి దేర్ ఫార్ దట్ ఈజ్ 14. ఇప్పుడు చూస్తే బేస్ ఎంత అవుతుందంటే ఈ మొత్తం బేస్ ఇప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్ ఏరియాకి బేస్ ఎంత అవుతుందంటే 14 + 3 17. 17 ఇంటూ హైట్ ఎంత అంటే 14. ఈ 2 14లో 7 times 7 17s 119. Therefore the area is 119 square meters. That is the answer. Next 114. The smallest and the second largest angles of the triangle are in the ratio 3:7. Smallest and second largest angles of a triangle are in the ratio 3:7, and largest angle is 10 more than the sum of the smallest and second smallest angles of the triangle together. And a smallest angle 3x అయితే సెకండ్ స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ 7x అయితే ఈ సమ్ ఎంత ఉందంటే 10x ప్లస్ 10 అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్. ద లార్జెస్ట్ యాంగిల్ ఈస్ 10 మోర్ దాన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ యాంగిల్స్. మొత్తం 20x ప్లస్ 10 is equal to 180. Therefore 20x is equal to 170. Therefore x is equal to 2x is equal to 0 క్యాన్సిల్ అయితే 17. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్. ఈ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఈ డిఫరెన్స్ అంటే 4x. 4x is equal to 34. Therefore the answer is 34. Next 105.
105 నెంబర్ సిరీస్ చూస్తే ఇది ఫస్ట్ వన్ 15 into half 15 into half plus half into half plus half 7 and half plus half 8 8 into 1 plus 1 ఉండాలి 9 ఉండాలి ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 9 ఉండాలి ఇప్పుడు 9 into 1 and half 13 and half plus 1 and half that is 15 yeah తర్వాత 15 into 2 plus 2 that is 32 సరిపోయింది 32 into 2 and half plus 2 and half 32 into 2 and half plus 2 and half 32 2s 64 32 లో half 16 64 plus 16 80 82 and half therefore the 82 and half so therefore 82 and half into 3 plus 3 that gives 250.250 and half this is the answer so next ఇక్కడ instead of 10 9 ఉండాలి that is the wrong number next 106 12 27 రివర్స్ లో చూద్దాం రివర్స్ లో చూస్తే 12 27 72 and 207 and 614 1827 1827 so therefore ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే 15 ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే దట్ ఈస్ 45 into 3 ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 135 జస్ట్ 135 సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే 405 ఉండాలి 405 సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ నెంబర్ మే ఐ థింక్ 612 ఉండాలేమో 405 చేస్తే 405 612 ఎస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 614 అంటే ఇప్పుడు 405 into 3 405 3s are 1215 సరిపోవాలి దేర్ ఫోర్ 612 plus 1215 12 plus 15 27 6 yes సరిపోయింది దేర్ ఫోర్ ద రాంగ్ వన్ ఈజ్ 614 ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 614 612 ఉండాలి నెక్స్ట్ 112 నెక్స్ట్ వన్ 14 26 50 98 184 386 so therefore difference 12 difference 24 difference 48 difference 96 ఉండాలి 96 అంటే yeah 14 so 12 సరిపోయింది 24 48 okay 14 plus 12 26 26 plus 24 50 plus 48 98 98 plus 96 this is 194 అనుకుంటా 194 8 plus 6 8 plus 6 14 1 yeah 194 ఉండాలి 194 plus 192 yes 194 plus 192 so therefore instead of 184 194 should be there therefore that is the wrong number next 108 నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే ఎలా ఉందంటే 2 into 1 plus 1 square that is 3 3 into 2 plus 2 square that is 10 okay 3 2s are 6 plus 2 square 10 10 into 3 plus 3 square yes 39 and 39 into 4 plus 4 square 4 square 16 39 4s are 156 plus 16 172 instead of 162 172 should be there therefore that is the answer so ఇప్పుడు 172 into 5 860 860 plus 25 5 square that is equal to 885 very good this is 5 square so okay
Instead of 162, 172 should be there. 109. So 109 చూస్తే 53, 58, 53, 58, 65, 83, 113, 158. Okay. So a difference 5, a difference 7, a difference 53, 58. ఈ డిఫరెన్స్ చూస్తే దట్ ఈస్ 30. ఈ డిఫరెన్స్ చూస్తే దట్ ఈస్ 45. ఈ డిఫరెన్స్ చూస్తే దట్ ఈస్ 18. అంటే ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ చూస్తే ఇక్కడ 15, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 12, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 9 ఉండాలంటే ఇక్కడ 9 రావాలి. అంటే ఇక్కడ 56 ఉండాలి. 56 ఉంటే అప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే 9 అవుతుంది. 56 ఉంటే 9 అవుతుంది. అప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ 9. ఈ డిఫరెన్స్ 5 కాదు కదా, అప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ 3 అవుతుంది. ఈ డిఫరెన్స్ 3 అయితే దిస్ ఇస్ 6. యా, ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎస్, therefore instead of 58, 56 should be there. Instead of 58, 56 ఉండాలి. That is the wrong number. Next 110. 110. Study the following information carefully to answer the question. XYZ Sports Complex offers classes for basketball, table tennis, and football for its members. It has 1100 members. The respective ratio between children and adult is 7:4. 1100 7:4 అంటే 700 400. Each member joins one or more classes. Okay, children and adults. And next, out of the total number of children, the respective ratio of boys and girls 4:3. And 700 that will be divided in the ratio. Children 7 parts, adult 4 parts, 7:4 ratio. Total 1100. Total 1100 in 7:4 ratio అంటే 700 400. Out of 700 children, boys and girls 4:3 అంటే 400 300. సో అది రాద్దాం డైరెక్ట్గా. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. బాయ్స్ 400, గర్ల్స్ 300. ఓకే, సో ఈ బాయ్స్కి వెన్ డయాగ్రామ్ వేద్దాం. వెన్ డయాగ్రామ్. సో అలాగే గర్ల్స్కి వెన్ డయాగ్రామ్ వేద్దాం. ఓకే, బాస్కెట్బాల్, టేబుల్ టెన్నిస్ అండ్ ఫుట్బాల్. బాస్కెట్బాల్, టేబుల్ టెన్నిస్ అండ్ ఫుట్బాల్. అలాగే అడల్ట్, వీళ్ళేమో చిల్డ్రన్. అడల్ట్ కూడా మనం వెన్ డయాగ్రామ్ వేస్తే ద రేషియో బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఈజ్ 5:3. 5:3 అంటే దట్ ఈస్ టోటల్ మొత్తం ఎంతమంది మనకి 400 5:3 అంటే 250. మేల్ 250, ఫీమేల్ 150. 5:3 is the ratio. సో ఇప్పుడు టోటల్ మేల్కి వెన్ డయాగ్రామ్, అలాగే ఫీమేల్కి వెన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, బాస్కెట్బాల్, టేబుల్ టెన్నిస్ అండ్ ఫుట్బాల్. బాస్కెట్బాల్, table tennis and football. Okay, yes. First one. Out of the total number of children, the respective ratio between boys and girls is 4:3. Out of the total boys, 3/8 join only football. Boys total 400 లో 3/8 అట. 8 400 లో 50 times 350s are 150. Join only football. Only football 150. Very good. And 25% join both basketball and table tennis. Basketball, table tennis 25% అంటున్నాడు. 25% అంటే 1/4, that is 100. And 3/16 join both the football and basketball. Football and basketball. ఇది 3/16. 16 25 times 400 లో
325 75. Very good. Next, and the remaining join all the three classes. Remaining join ante that is ikkadiki 225, 325, 75. 75 plus 75, 150, 150. 300 plus 100, 400. Yes. Next, akkadiki boys అయిపోయింది. Girls. Out of the total number of girls, 30% join only table tennis. 30% join only table tennis. Table tennis 90, 30%. And next, one third join both basketball and table tennis. Basketball and table tennis, that is one third. One third and that is 100. Okay. So one third join both basketball and table tennis. One fifth join both football and table tennis. Football and table tennis, that is ఎంత అన్నాడు? వన్ ఫిఫ్త్ అంటే 60. 1/5. ఇప్పుడు మిగిలింది ఇంకా ఆల్ ద త్రీ క్లాసెస్. రిమైనింగ్ జాయిన్ ఆల్ ద త్రీ క్లాసెస్. ఓకే, ఆల్ ద త్రీ క్లాసెస్ అంటే ఇక్కడ 150, 250, 50. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్. Out of the total adult, the respective ratio between the male and female is 5:3 and 250, 150. Yes. Out of the total men, 3/10 join only football. Only football 3/10 అంటున్నాడు. దీంట్లో 3/10 అంటే 75. 75. Only football. Next, 48% join only basketball. Only basketball, that is 48%. దీంట్లో 48%. 50% 125, 48% that is 120. Basketball only. Next, 10% join football and table tennis. Football and table tennis 10%. 10% అంటే 25. Okay. Next, and the remaining join all the three classes. Therefore, ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపితే ఎంత అండి మనకి? 100, 220. Therefore, remaining all the three classes 30. Very good. Next one. So, out of the total women, 40% join only basketball. 40% join only basketball. అంటే 2/5 ఇక్కడ. 2/5 అంటే 60. Only basketball. And one third join both basketball and table tennis. Basketball and table tennis 1/3 అంటున్నాడు. 1/3 అంటే 50. Basketball and table tennis. So 1/6 join both the basketball and football. Basketball and football 1/6. 1/6 అంటే దీంట్లో 25. And the remaining all the three. Therefore, ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇప్పుడు ఇంకా 150, 50 తీసేస్తే 100 అంటే ఇక్కడ 15. Therefore, 15 plus 25, 40, 40 plus 60, 100, 150 సరిపోయింది. Then total how many members join basketball as well as football? Basketball as well as football join అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది? Basketball as well as football. ఇక్కడ చూద్దాం. Basketball as well as football. ఇక్కడ basketball as well as football ఎంత ఉందో చూడండి ఇక్కడ. That is 150, 150. Basketball as well as football 150. ఇక్కడ 30, 180. 180 plus basketball as well as football 50, 230. 230 plus 40, 270. Therefore, third option is the answer. Third option 270. Next, 111. So what is the difference between the total number of male members who join more than one class? Male members who join more than one class. Total number of female members who join more than one class. More than one class అంటే intersection parts. Intersection parts ఇక్కడ men 55 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 55. ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే దట్ ఈస్ మేల్ మెంబర్స్, ఫిమేల్ మెంబర్స్ అంటున్నాడా? మేల్ ఫిమేల్ అన్నప్పుడు బాయ్స్ గర్ల్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోతారు కదా. వాట్ ఈస్ ద అంటే మేల్ ఫిమేల్ అంటున్నాడు కాబట్టి టోటల్ మేల్ తీసుకోవాలి, టోటల్ ఫిమేల్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ మెంబర్స్ హూ జాయిన్ మోర్ దాన్ వన్ క్లాస్. మోర్ దాన్ వన్ క్లాస్ అంటే ఈ మొత్తం టోటల్ చేయాలి. 75, 75, 150, 250, 250 ప్లస్ 30, 250 ప్లస్ 30, 280. ఇది మేల్ మెంబర్స్ 280. ఇక్కడ 150, 150, 200, 240. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్స్ చూడండి. 150, 250,
250 plus 250 250 plus 30 280 280 25 305. Therefore 305. అలాగే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్స్ 150 210 210 260 40 300. Therefore the difference is 5. Difference is 5. Difference is 5. That is fifth option. Next 112. So what is the respective ratio between the number of adults who do not join basketball and the number of children who do not join basketball? బాస్కెట్బాల్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళంటే బాస్కెట్బాల్ సర్కిల్ కాకుండా మిగతాది ఇక్కడ 100 ఉంది 100 ఇక్కడ బాస్కెట్బాల్ సర్కిల్ కాకుండా ఇంకేం లేదు. వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అడల్ట్ హూ డు నాట్ జాయిన్ బాస్కెట్బాల్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హూ డు నాట్ జాయిన్. ఇక్కడ 100 ఉంది బాస్కెట్బాల్ జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు 100. ఇక్కడ బాస్కెట్బాల్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ బాస్కెట్బాల్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు 150 ప్లస్ 150 300 ఉంది. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ 100 ఉంటే అక్కడ చిల్డ్రన్ 300 ఉంది. దేర్ఫోర్ రేషియో ఇస్ 1:3. ఆన్సర్ ఈజ్ 1:3. థర్డ్ ఆప్షన్ 113. Out of the total members of XYZ sports complex, what percentage of the members have joined only football classes? Only football classes అంటున్నాడు. Only football 150 225 225 225 అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎంతమంది మనకి 1100. 150 75 225 225 by 1100 అంటే 11తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 11 220లో 20 times 25 by 11. Therefore the answer is 25 by 11. Answer is 25 by 11, first option. What percentage of the total number of children have joined table tennis class? Total number of children have joined table tennis class. టేబుల్ టెన్నిస్ క్లాస్లో ఇక్కడ 175 ఉన్నారు, ఇక్కడ మొత్తం 300 గర్ల్స్ ఉన్నారు. 300 ప్లస్ 175 టేబుల్ టెన్నిస్ క్లాస్కి జాయిన్ అయింది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హూ హ్యావ్ జాయిన్ టేబుల్ టెన్నిస్ క్లాస్. ఇక్కడ 300 ప్లస్ 175 475. 475 దేంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 700లో. అంటే 475 బై 700లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కూడా. 100 గెట్ క్యాన్సిల్, 7తో డివైడ్ చేస్తే 6 times 42. 42 పోతే 5 55. 55లో 49. 49లో 7 times అంటే ఇక్కడ 6 by 7. Therefore 67 6 by 7%. Nearest కాబట్టి 68 is the answer. Therefore the answer is 68. Answer is 68%. So 115. సో ఇక్కడికి ఇది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ 115. Refer to the pie chart and table to answer the given question. Distribution of total number of cakes, butter cakes and sponge cakes baked by baked. Total number 52,000. ఇక్కడ percentage ఇచ్చాడు distribution. Different bakeries A to G, 7 bakeries. Respective ratio between number of butter cakes and sponge cakes. Butter cakes, sponge cakes ratio. Direct క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతాం. క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేక్స్, బటర్ కేక్స్ అండ్ స్పాంజ్ కేక్స్ బేక్డ్ బై బేకరీ డి. డి అంటే 7%. 7% దేంట్లో? దీంట్లోనే అంటే 520లో. అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పాంజ్ కేక్స్ బేక్డ్ బై బేకరీస్ డి అండ్ జి. డి అండ్ జి అంటున్నాడు. ఇక్కడ డి చూస్తే 7%. 7%. ఓకే. What is the respective ratio between total number of cakes, butter cakes and sponge cake baked by bakery D and total number of sponge cakes baked by bakeries D and G. Butter cakes first ది, sponge cakes next కాబట్టి సెకండ్ కాబట్టి స్పాంజ్ కేక్స్ ఎక్కడెక్కడ కావాలి? D and G. D 7%. D 7%లో ఇది 3%. యా, స్పాంజ్ కేక్స్ 3%, బటర్ కేక్స్ 4%. 4:3 రేషియో 3%. అండ్ ఇంకొకటి జీ కావాలి. జీ అంటే 14%. 14% ఇక్కడ 7 parts చేస్తే 6. 6 + 3 9. Therefore ratio is 7:9. 7:9. That is fifth option. 7:9 is fifth option. Next one
So what is the difference between the total number of butter cakes baked by bakeries BDF? What is the difference between the total number of butter cakes baked by BDF together, total number of sponge cakes baked by same bakeries? So మనకు కావాల్సింది BDF అట, BDF. ఇక్కడ బటర్ కేక్స్, స్పాంజ్ కేక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు బి ఎంత ఉందంటే మనకి 20% ఏ రేషియోలో ఉందంటే 3:2. 3:2 అంటే 20%, 12 and 8. ఇది 12, ఇది 8. స్పాంజ్ కేక్స్, బటర్ కేక్స్ అండ్ స్పాంజ్ కేక్స్ 20%, 3:2, 12 and 8. నెక్స్ట్ డి చూస్తే 7%, 4:3 అంటే ఇది 4, ఇది 3. యా, నెక్స్ట్ ఎఫ్ చూస్తే 18%, 4:5 అంటే 8:10 ఇది. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. డిఫరెన్స్ అడిగితే ఇది మొత్తం ఎంత, ఇది మొత్తం ఎంత చూద్దాం. ఇది 21%, ఇది 24%. డిఫరెన్స్ 3%. 3% దేంట్లో కట్టాలి? 52,000 అంటే 3 520s. 3 520s కడితే సరిపోతుంది. 1560. Therefore the answer is 1560, third option. Next, 170. Total number of butter cakes baked by bakeries D and E together. Butter cakes D and E. డి ఆల్రెడీ వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ ఈ చెప్పొచ్చు. డి ఇక్కడ 4 ఉంది. ఈ చూస్తే 12%, 3:5. 3:5 అంటే 8 parts, అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 1.5. 3 1.5 is 4. ఇది 4 అంటే ఇప్పుడు డి ఏమో, డి అండ్ ఈ అంటున్నాడు. డి ఏమో 4 వచ్చింది, ఈ ఏమో 4.5, టుగెదర్ 8.5. ఓకే, total number of butter cakes baked by bakeries D and E together is what percentage of the number of cakes, butter cakes and sponge cakes baked by F అంటే 18 అంటే 8.5 is what percentage of 18 అని అడుగుతున్నాడు into 100. So therefore 850 by 18. క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇప్పుడు 425 by 9. 425 by 9. 9 36లో 4 times. 36లో 4 times, తర్వాత 6 65. 63లో 7 times. 2 by 9. Therefore 47, 2 by 9 percentage. Third option is the answer. 47, 2 by 9. 118. So what is the average number of butter cakes baked by bakeries A, C, E, G together? Average అడుగుతున్నాడు. బటర్ కేక్స్ అడుగుతున్నాడు. బటర్ కేక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇది ఏ 16, ఏ ప్లస్ సి ప్లస్ ఈ ప్లస్ జీ కావాలి మనకి. ఏ 16%, 5:3 అంటే 10%, ప్లస్ సి అంటే 13 బటర్ కేక్స్ 7. ఈ అంటే 12 ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి? 3:5, 8 parts, 3 parts, 4.5. అన్ని బటర్ కేక్స్. ఎస్, బటర్ కేక్స్. జీ 14 అంటే 8. Therefore 29.5 వచ్చింది. ఇది 29.5. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటూ 520తో మల్టిప్లై చేయాలి. బట్ యావరేజ్ కాబట్టి బై 4 చేస్తే 520 130 అవుతుంది. 130. సో ఈ 0 వల్ల పాయింట్ పోతుంది. సో 520 by 4 130. 0 వల్ల పాయింట్ పోతే 295, 3 13s కావాలి. 10 times అయితే 2950, 3 times. 3 times అయితే 300 కదా, ఇది అరౌండ్ 300. 3s are 900. 900కి 3 5s are 15 తీసేయాలి అంటే 885. Therefore 5, 13, 1, 18, 1, 3835 is the answer. Therefore 3835 answer is 3835. That is the fifth option. 3835 fifth option is the answer. 119. అక్కడికి అది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్, అనదర్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ 119. Study the following graph carefully to answer the given question. Percent profit earned by 3 companies PQR over the years. PQR over the years ఇచ్చేసాడు. 2001 to 2006 PQR 3 different companies. Note, profit is equal to amount earned minus amount invested. Profit percent is equal to profit by amount invested into 100. Yes. In the year 2006, the company P invested an amount of 60 lakhs and company R invested 75% more than company P.
2006లో మాట్లాడుతున్నాడు. 2006లో మాట్లాడుతున్నాడు. కంపెనీ పి అండ్ కంపెనీ ఆర్ ఇది 60 lakhs అయితే దీనికంటే 75% మోర్. 75% మోర్ అంటే దీంట్లో 3/4 45 మోర్ అంటే 105 lakhs. ఓకే. సో వాట్ వాస్ ద అమౌంట్ ఎర్న్డ్ ఇన్ lakhs ఆఫ్ రూపీస్ బై టూ కంపెనీస్ టుగెదర్ ఇన్ 2006? అంటే పి అండ్ ఆర్ రెండు కావాలి. పి అండ్ ఆర్ ఏ ఇయర్ 2006. 2006లో ఇక్కడ చూడాలి. పి అంటే స్క్వేరు, ఆర్ అంటే స్టార్. స్క్వేర్ ఏమో ఎంత ఉందమ్మా? 36% ఉంది. ఆర్ ఏమో 48%. ఆర్ ఏమో 48% ఉంది. పి ఏమో 36% ఉంది. అంటే దీంట్లో 36% కట్టాలి ఇప్పుడు మనం. 36% దీంట్లోనేమో 48%. ఓకే. దీంట్లో 36% క్యాల్కులేట్ చేస్తే అమౌంట్ 36%. 36 ఆర్ 216 అంటే 21.6. ఓకే. దెన్ ఇది చూస్తే దీంట్లో 48%. 50% దట్ ఈస్ 52.5. 52.5లో అది 50%. 52.5 1.05 1.05 48%. 148 are 4,800. 48 5s are 240. 5040 అంటే 50.4 48%. యా. Therefore, సో మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనం ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ 165. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఈ 4 దీనికి ఇచ్చేస్తే 22 అండ్ 72. అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఎర్న్డ్ బై ద two companies 7, 13, 237. Therefore, the answer is 237. First option is the answer. 237 is the answer. Next, 120. In the year 2002, companies PQR invested amounts in the ratio 4:5:5. PQR invested in the ratio 4:5:7. And the total amount invested by three companies was 240. 240 అంటే మొత్తం ఎన్ని parts? 9, 7, 16. 16 15s. 4 15s 60. 5 15s 75. 7 15s 105. So therefore 60, 75, 135, 140, 240 సరిపోయింది. వాట్ వాస్ ద అమౌంట్ ఎర్న్డ్ ఇన్ lakhs ఆఫ్ రూపీస్ బై కంపెనీ ఆర్ ఇన్ దట్ ఇయర్? ఆర్ అడుగుతున్నాడు. ఓన్లీ ఆర్. 2002లో. 2002లో ఆర్ చూద్దాం. ఆర్ చూస్తే స్టార్ ఎంత ఉందంటే 32% ఉంది. 2002లో ఆర్ 32%. దీంట్లో 32% కట్టాలి మనం. 132s 3,200. 532s 32 5s are 32 5s are 160. అంటే మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు 33.6 వస్తుంది. 33.6 యాడ్ చేస్తే 0.68 138.6. Therefore, the answer is 138.6. It's gone. Okay. R percentage ఎంత ఉంది? 32. 2002. In the year 2002, companies invested 415s, 515s, 715s, 105, 180, 60, 240. Yes. What was the amount earned? Company R. Company R star that is 32%. 105 మీద 32%. ఓకే. నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూద్దాం. మళ్ళీ వద్దాం. Company R invested an amount of 45 lakhs in 2004.
And the entire amount and at the end of the 2004 was reinvested in 2005. What was the amount of profit and in lakhs of rupees by the company in 2005 as against the amount invested in 2005? Yeah, 2004 లో 45 lakhs. Very good. 45 lakhs. దాని మీద మనం 2004లో ఆర్ చూస్తే 2004లో ఆర్ అంటే 30% ఉంది. 30% అంటే 130% క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 130%. సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ తర్వాత 2004 అలా 2005కి 38% ఉంది. 38% అంటే ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 38% క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే 0 గెట్ క్యాన్సిల్. 5 క్యాన్సిలేషన్ 9 టైమ్స్, 5 క్యాన్సిలేషన్ 2 టైమ్స్, ఈ 238లో 19 టైమ్స్. ఎస్, 19 nines. 19 nines, 20 nines are 180, 19 nines are 171, 171 13s, 171 13s, 171 10s, 1710, 171 threes, 510, 513, 171 threes. Therefore 3 2 22. Therefore 22.23. Therefore 22.23. Therefore the answer is fourth option, 22.23. That is the answer. Next one, 122. The amount earned by companies Q and R in 2001 were in the ratio. Yes, the amounts earned by companies Q and R in 2001 were in the ratio. Amount earned ratio 5:4 అయితే amount earned by company Q was more than that of R by 16 lakhs. అంటే డిఫరెన్స్ 5:4. 5:4లో Q 16 lakhs more అంటే ఇది 16 5s are difference. one part is equal to 16, 5 parts 80 lakhs. What is the amount invested by company R in that year? ఓకే, 2001లో ఆర్ అడుగుతున్నాడు. 2001లో ఆర్ అంటే దట్ ఈస్ 28% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే ఇనీషియల్ ఆర్ తెలియదు 2001లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడో. దెర్ఫోర్ దాని మీద 28% ప్రాఫిట్, 28% ప్రాఫిట్తో కలిపి 128% అవుతుంది. 128% ఎంత వచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ ఎస్ ఆర్ కదా, ఆర్ అయితే 64 lakhs, 64 lakhs అవుతుంది. Why? Because the amount earned by company Q and R in 2000 were in the ratio 5:4 respectively. Amount earned by company Q was more than the company R by 16 lakhs. Difference one part is equal to 16 అయితే 4 parts 64 lakhs. సో 28% ప్రాఫిట్ ఉంది అప్పుడు అక్కడ. 28% ప్రాఫిట్, 128% ఎంత అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ 100% ఎంత, ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది. దర్ ఫోర్ ఇది హాఫ్ అయింది, ఇది హాఫ్ అయితే ఇది కూడా హాఫ్ అవుతుంది. దర్ ఫోర్ 50 lakhs. దర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 50 lakhs. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 123. If the investments of company P and Q in 2003 were in the ratio 5:7, investments ratio P and Q 2003లో 5:7 అయితే what is the respective ratio between the amounts earned by them? 5:7 ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అట. వెరీ గుడ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో 5:7. అమౌంట్ ఎర్న్డ్ అంటున్నాడు 2003 P and Q. P and Q 2003. P ఎంత పర్సెంట్ ఉందంటే దట్ ఈస్ 26, అంటే 126%, 126. మరి క్యూ ట్రయాంగిల్ 2003లో ట్రయాంగిల్ అంటే 32, 132. 6 క్యాన్సిలేషన్ 21 టైమ్స్, 6 క్యాన్సిలేషన్ 22 టైమ్స్, 7 21లో 3 టైమ్స్. ఎస్, 3 5s are 15:22 is the ratio. Therefore the answer is 15:22, fifth option. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ఈక్వాలిటీస్. దీంట్లో ఏదో ఒకటి రాలేదు మనకి, ఏంటది? 22.23 వచ్చేసింది. ఇది ఏంటిది ఒకసారి చూద్దాం. In the year 2002, companies PQR invested amounts in the ratio 4:2 PQR. PQR invested in the ratio 4:5:11 అంటే 20 parts. Yes, 20 parts. And the total amount invested by 3 companies 240. 20 parts 240. 20 parts 240 అయితే ఈచ్ పార్ట్ 20 కాబట్టి if the ratio of the amount invested in the ratio respectively total amount invested by 3 companies 240 lakhs. మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్?
20 parts. 240 by 20 అంటే each part is 12. Each part is 12. 240 by 20, each part is 12. ఇది 48, ఇది 60, ఇది తేడా వచ్చింది ఇందాక. 132 lakhs. 132. సో 132 lakhs. ఇప్పుడు దీని మీద ఎంత పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? వాట్ వాస్ ద అమౌంట్ అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2002, దట్ ఈస్ ఆర్ 32%. ఇప్పుడు దీంట్లో 32% కట్టాలి. 32% అంటే 132నేగా మళ్ళీ 132% by 100. సో దేర్ ఫోర్ 132 into 132 అంటే మనకి యు నో వెరీ వెల్ 164, 132, 132, 32 తీసుకెళ్ళి దీనికి కలుపుతాం 164, 32 square is 1024. 1024. Okay. 32 square is 1024. 1024. So therefore మనకి ఎంత రావాలంటే ఇది ఇప్పుడు 174.24. yes, therefore 100 కాబట్టి 174.24. yes, fifth option is the answer, 174.24. that is the answer. Okay, next one. Inequalities 124 నుంచి. yes, inequalities 124. 620 is 120. 120కి 15 8s are 23 అంటే 15 8s, yeah, 15 8s are 23. 15 8s are 120, 15 plus 8 23 సరిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు x is equal to రూట్స్ ఏమొస్తాయంటే మనకి -15 by అంటే -5/2 అండ్ -4/3. yeah, 4/3. సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇది చూసుకుంటే 640 సార్ 240. 240కి ఏం రావాలి మనకి 31. ఓకే, 16 15s are 240. 16 15s are 240. 16 plus 15 31. yeah, సరిపోయింది మధ్యలో. దేర్ ఫోర్ y is equal to రూట్స్ ఏమొస్తాయంటే 16/6 అంటే -8/3 -15/6 అంటే 5/2 -5/2. ఓకే, ఇవి రూట్స్. ఇప్పుడు రిలేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఒకటి ఈక్వల్గా ఉంది. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో ఇది 16, ఇది 15, ఇది ఈక్వల్గా ఉంది. దీనికంటే ఇది చిన్నది బాగా, అంటే వాల్యూ పెద్దది వచ్చిందంటే చిన్నది అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ చూస్తే 15 8 ఇది పెద్దది అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వన్. సో 24కి 10 రావాలంటే yes, 6 4s 6 plus 4 10. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ వాల్యూ -4, -6. వెరీ గుడ్. అండ్ 4 18s are 18 4s are 72. 72 అంటే 12 6. 12 into 6. 12 into 6 అంటే y వాల్యూ ఇప్పుడు మనకి -12/4 అంటే -3 ఒకటి, అండ్ 6/4 అంటే 12/4 -3, 6/4 -3/2. yes, these are the roots. So okay, this is 1.5 కదా, అంటే ఇప్పుడు x less than y. x less than y, this is the answer. Second option. Next. 245s 90కి 21 రావాలా? 90కి 21. 15 6 are 90. yes, 15 into 6. 15 6 are 90. 15 plus 6. yes, సరిపోయింది. therefore x is equal to -15/2. 15/2 ఒక రూట్ అవుతుంది, అండ్ 6/2 అంటే -3 ఒక రూట్ అవుతుంది. therefore 2 9s are 18. 18 అంటే 6 3s are 18. therefore y is equal to ఏమవుతుందంటే -3 ఒక రూట్ వస్తుంది, -3/2 ఒక రూట్ వస్తుంది. ఓకే, సో వెరీ క్లియర్ దట్ -3 ఒకటి కామన్గా ఉంది. ఇది దీనికంటే చిన్నది, ఇది దీనికంటే పెద్దది. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై. ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై. దేర్ ఫోర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 127. -20. -20కి రూట్స్ అంటే -5 + 4. ఎస్, మైనస్ అనేది ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ అనేది మైనస్ అవుతుంది. -4, 5 ఆర్ రూట్స్. ఇక్కడ -6 అంటే -6
6 -1 రావాలంటే -3 + 2. దర్ ఫోర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే -2,3 అవుతుంది. -2,3. బట్ ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా ఈ మధ్యలో ఉన్నట్టున్నాయి. -2 కంటే ఈ రెండు పెద్దవి, 5 కంటే ఈ రెండు చిన్నవి. దర్ ఫోర్ y రెండు వైలు కూడా రెండు x మధ్యలో ఉన్నాయి. దర్ ఫోర్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ x అండ్ y. దర్ ఫోర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ 620 is 120, 120కి 23. ఇది రిపిటేషన్ అనుకుంటా. రిపిటేషన్ యా, ఇదిగో 623. ఎస్, రిపిటేషన్. నెక్స్ట్ 129. Data sufficiency. The question consists of a question and two statements, 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and choose the appropriate option. How many students are studying history? History చదివే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? Number of students studying history and geography are in the ratio. రేషియో ఇచ్చాడు. రేషియో ఇచ్చినంత మాత్రాన నెంబర్ రాదు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ స్టడింగ్ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ 21. డిఫరెన్స్ ఇచ్చినంత మాత్రం నెంబర్ చెప్పలేము, అదెంత ఇదెంత అనేది. సో రెండు కంబైన్ చేస్తే అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. డిఫరెన్స్ ఉంది, రేషియో ఉంది, చెప్పొచ్చు. Therefore together are sufficient. So what quantity of rice purchased at the rate of 55 rupees per kg be mixed with a certain quantity of another quality of rice purchased at the rate of 65 rupees per kg, so that when the mixture of two qualities is sold at the rate of 75 rupees 60 paisa per kg, 20% profit is earned. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెరైటీ ఉంది, ఒకటి 55 రూపీస్ పర్ కేజీ అంటున్నాడు, 55 రూపీస్ పర్ కేజీ. రెండవది 65 రూపీస్ పర్ కేజీ, అనదర్ వెరైటీ. ఈ రెండు మిక్స్ చేసిన తర్వాత 75 రూపీస్ 60 పైసాకి అమ్మినప్పుడు, 75 రూపీస్ 60 పైసాకి అమ్మినప్పుడు 20% గెయిన్ వచ్చిందంటే 120%, అంటే 6 పార్ట్స్, అంటే 5 పార్ట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత. ఈ 6 దీంట్లో 12 times 12.6, 12.6 into 5 అంటే దట్ ఈస్ 63 రూపీస్, 63 రూపీస్. ఓకే, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెరైటీ 55, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెరైటీ 65, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్స్చర్ 63. అంటే ఫస్ట్ వెరైటీ సెకండ్ వెరైటీ దట్ షుడ్ బి మిక్స్డ్ ఇన్ ద రేషియో 2 and 8. రేషియో ఇస్ 1:4, 1:4 రేషియోలో మిక్స్ చేయాలి. దెన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు, వాట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ పర్చేస్డ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 55 రూపీస్ పర్ కేజీ మిక్స్డ్. 55 రూపీస్ పర్ కేజీ అన్నది ఎన్ని కేజీలు మిక్స్ చేయాలి, 1 పార్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ వన్, quantity of rice purchased at the rate of 65 rupees per kg is more than the quantity of rice purchased at 55 rupees per kg by 45 kg. దీనికంటే ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో 55 రూపీస్ per kg క్వాంటిటీ కంటే 65 రూపీస్ per kg క్వాంటిటీ 45 kgs మోర్ అంటే ఇది 1 పార్ట్, ఇది 4 పార్ట్స్, డిఫరెన్స్ 3 పార్ట్స్, 3 పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45. 3 పార్ట్స్ 45 అయితే 1 పార్ట్ చెప్పొచ్చు, 1 పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 చెప్పొచ్చు. అంటే 4 పార్ట్స్ 60, డిఫరెన్స్ 45. అంటే 1 alone sufficient. 2 alone చూస్తే ద క్వాంటిటీ, టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ ఆఫ్ 2 క్వాలిటీస్ ఆఫ్ రైస్ ఇస్ 75. 15 + 60 75 kgs అని చెప్తున్నాడు రెండు కలిపి. అంటే ఈ పార్ట్ ఎంత, ఈ పార్ట్ ఎంత చెప్పొచ్చు. 1 alone sufficient, 2 alone sufficient. Either or is the answer. Answer is either or. So what will be the time taken for filling a water tank when 2 taps A and B are opened simultaneously and there is a leakage that empties the tank in 84 hours. లీకేజ్ ఎలోన్ 84 అవర్స్లో ఎంటీ చేస్తుంది when both the taps are closed. ఇన్లెట్ పైప్స్ క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఒకటి 84 అవర్స్లో లీకేజ్ ఎంటీ చేస్తుందట. ట్యాప్ బి ఎలోన్ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ 250% ఫాస్టర్ దాన్ ట్యాప్ ఏ ఎలోన్. ఎఫిషియన్సీ రేషియో చెప్తున్నాడు, దాని నుంచి ట్యాప్ ఏ అండ్ బి టైం రాదు, అంటే 1 alone is not sufficient. When two taps when opened simultaneously could have filled the tank 1/9 hours if there was no leakage. అంటే ఏబీలు రెండు కలిపి ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తాయో, ఫస్ట్ 2 ట్యాప్స్ ఫిల్లింగ్ ట్యాప్స్ రెండు కలిపి ఎంత టైంలో ఫిల్ చేస్తాయో చెప్తున్నాడు. ఆ లీకేజ్ ఎలోన్ ఉంది, మొత్తం 3 వర్క్ చేసినప్పుడు ఎంత టైంలో ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతుందో చెప్పొచ్చు బై యూజింగ్ 2 alone sufficient. Therefore 1 alone is not sufficient, 2 alone sufficient to answer the above question. So what is the monthly income of Mr. Raji? Annual income of Mr. Raji and Reggie are in the ratio 13:1. Raji
Raji and Reggie are in the ratio 13:15. Annual incomes ratio ఎలా ఉందట? Mr. Regis monthly income is more than Rajesh monthly income by 8,000. టూ పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇండివిజువల్ మంత్లీ ఇన్కమ్ వచ్చేస్తుందిగా, డెఫినెట్గా వచ్చేస్తుంది. యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఈ రేషియోలో ఉందంటే మంత్లీ ఇన్కమ్ కూడా ఈ రేషియోలో ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ టూ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8,000. వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. 13 4s are 52,000. రాజేష్ మంత్లీ ఇన్కమ్ చెప్పొచ్చు. వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్. టోటల్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ మిస్టర్ రాజీ అండ్ రెజీ టుగెదర్, యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇద్దరిది కలిపి చెప్తున్నాడు. ఇద్దరిది కలిపి చెప్పినప్పుడు ఈ రేషియో లేకుండా ఎవరెవరిది అనేది మనం చెప్పలేం. దేర్ ఫార్ వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్, టూ ఎలోన్ ఈజ్ నాట్ sufficient. One alone sufficient, two alone is not sufficient. Next, 133. What is the total cost price of 5 tablets, 15 mobile phones and 22 calculators? 5 tablets, 15 mobile phones and 22 calculators. Total cost price adugutunnadu. Cost of the tablet is less than that of cost of mobile phone by 25%. Ratio చెప్తున్నాడు. Cost of the calculator is 45% of the cost of the mobile phone, which is 30,000. సో ఇక్కడ ట్యాబ్లెట్కి మొబైల్ ఫోన్కి కంపారిజన్ ఉంది, అలాగే అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేటర్తో కూడా కంపేర్ ఉంది మొబైల్ ఫోన్కి. అంటే రేషియోస్ వచ్చేస్తాయి. మొబైల్ ఫోన్ కాస్ట్ ఉంది అంటే వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద అబౌవ్ క్వశ్చన్. Cost of tablet and mobile phone and calculator are in the ratio this much, and the cost of a mobile phone is more than ratio on the difference on the వచ్చేస్తుంది. అంటే one alone sufficient, two alone sufficient to answer the question. Either or is the answer. Next. Next one. Yes. Study the following table carefully and answer the question. 5 factories PQRST, substaff, total number of employees, male female ratio, office assistants, total number of employees and male female, officers, total number of employees, male female ratio, managers, total number of employees, male female ratio. చాలా క్లియర్గా ఉంది. The respective ratio between male employees and female employees, male female ratio ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా. The total number of male managers in factories PQR together is what percentage less than the total number of male officers in the same factories together? Managers, officers, ఇక్కడ మేల్ అడుగుతున్నాడు, ఇక్కడ మేల్ అడుగుతున్నాడు. PQR మొదటి మూడు PQR అంటే ఇక్కడ 35ని 7 పార్ట్స్ చేయాలి. 35ని 7 పార్ట్స్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 5, 4 5s are 20. అంటే మేనేజర్స్ Pలో 20 ఉన్నారు. అలాగే మేల్ మేనేజర్స్ 45, 5 పార్ట్స్ అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 9, 27. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 48 8 పార్ట్స్, ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 6, 5 6 are 30 అంటే మొత్తం 77 మేల్ మేనేజర్స్ వచ్చారు. అలాగే మేల్ ఆఫీసర్స్ 75 3:2 అంటే 45 మేల్. అండ్ 95 19 parts, each part is 5, 11 5s are 55, 100 ఇక్కడికి. అండ్ నెక్స్ట్ 99 11 parts అంటే 9 5s are 45, 145. సో వీళ్ళు 145 వచ్చారు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు, మేల్ మేనేజర్స్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్, వీళ్ళకంటే వీళ్ళు ఎంత తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు. ఎంత తక్కువ ఉన్నారో చూద్దాం. దేర్ ఫార్ 68 లెస్ ఉన్నారు. 68 లెస్ 145 ఇంటూ 100 జీరోస్. ఓకే, ఇది ఆన్సర్. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ వస్తుందంటే ఇది అరౌండ్ 5 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 5 క్యాన్సిల్ చేస్తే 29 టైమ్స్, ఇక్కడ 5 క్యాన్సిల్ చేస్తే 68 3s are 68 2s are 136 టైమ్స్. 1360 5 cancellation. So 29 cancellation ఇప్పుడు 1360 by 29 4 times 29 4s 34s 120 116 అంటే ఇక్కడ ఇంకా 20 మిగులుతుంది. 200 అంటే 36 7 times అరౌండ్ పోతుంది. దేర్ ఫోర్
47% is the third option is the answer. Next one. Next question. What is the difference between the total number of female employees in factory or total number of female employees in factory or to the total number of female employees in factory P? Factory or factory P female employees కావాలి. ఇక్కడ ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్ చూద్దాం పీలో ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఒకసారి చూస్తే 490 ఇక్కడ మొత్తం 7 పార్ట్స్ అంటే ఫిమేల్ 140 అండ్ ఇక్కడ చూస్తే 7 times 7 9s are 63 అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఫిమేల్ 2 parts 30 అండ్ 35 అంటే 7 కాబట్టి 15 ఎస్ అలాగే ఆర్ చూస్తే ఆర్లో ఫిమేల్ ఎంప్లాయీస్ 390 180 అండ్ నెక్స్ట్ 180లో 100 అండ్ 99లో 9 6 are 54 అండ్ ఇక్కడ 48 అంటే 8 6 3s are 18 సో ఓకే ఇక్కడ చూస్తే 12 1 15 1 252 ఇక్కడ చూస్తే 8 10 14 248 difference is yes ఇక్కడ 352 difference is 104 therefore the second option is the answer. 136. What approximate percentage of total number of office assistants in factory QST together are male? What approximate percentage of the total number of office assistants? Total number of office assistants. ఈ total number లో చూడాలి. Factory QST together are male. Qలో 117 అంటే ఇది 13 కదా 9 6 are 54 63 yeah next QST అంటే ఇక్కడ 90 9 parts అంటే 30 120 next ఇక్కడ 140 14 parts 50 QST yes 50 224 total office assistants చూస్తే ఇక్కడ 9 21 2 అంటే 5 plus 3 819 therefore 224 and 819 లో క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇంటూ 100 సో ఇక్కడ 81 819 820 అనుకుంటే సో ఓకే క్యాల్కులేట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ చేద్దాం. So what is the respective ratio between the female substaff employees from factories S&T together and male substaff employees from the same factories? S&T together, female substaff and male substaff. Female to male కావాలి. Female to male substaff దీంట్లో ఫ్యాక్టరీ S&T. Sలో చూస్తే Sలో చూస్తే ఇక్కడ substaff 320లో 5:3 8 parts 40 అంటే ఇక్కడ 120 ఇక్కడ 200 ఓకే అలాగే S&T టీలో చూస్తే 24 parts each part is 20 each part 20 అంటే 260 female and 220 male
Therefore 420 ikkada chuste that is 380. 19 is to 21. Therefore the ratio is 19 is to 21. Next 138. So what is the average number of substaff employees all the factories together? So substaff employees average adugutunnadu. Average adugite 0. 9 plus 6 15, 15 plus 9 24, 24 plus 10 34, 3 3 10 20, 20 40 by 5 by 5 అంటే 408. Therefore the answer is 408. 408 first option. Next 139. సో దీంట్లో క్వశ్చన్ మనకి రాలా. 137 that is. What is the respective ratio between the female substaff employees from factories S&T together and the male substaff employees? ఇది వచ్చింది 136. What approximate percentage of the total number of office assistants? దీంట్లో కదా మనం చూడాల్సింది. What approximate percentage of the total number of office assistants in factories Q and S? QST మాత్రమే చూడాలి. QST అంటే 117 S 270 and 140 7 8 plus 12 1 అంటే 527. ఇందాక అది ఎంత వచ్చింది 224. ఎస్ 224 527 00 into 100. సో దక్కే ఇది కట్టాల్సింది. దేర్ ఫోర్ 52.7 ఉంది. 224లో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. 52 224లో అప్రాక్సిమేట్గా 224 00తో డివైడ్ చేస్తే 520 కదా. 4 టైమ్సే కదా పోతుంది. ఎస్ 4 టైమ్స్. 4 టైమ్స్ మీద ఉన్న ఆన్సర్ ఏముంది అసలు అక్కడ? 224 అని వచ్చింది మనకి. ఎస్ క్యూఎస్టీ టుగెదర్ ఆర్ మేల్. క్యూఎస్టీలో మేల్ చూద్దాం. క్యూఎస్టీలో మేల్ 117లో 7 పార్ట్సా? 117లో 7 పార్ట్స్. 13 కదా ఇక్కడ. 13 అంటే 9 7 9s are 63. ఎస్లో 270 అంటే ఇక్కడ 5:4 that is 30 150. టీ అంటే 140లో మేల్ కదా వాడు అడిగింది 90. ఎస్ దేర్ ఫోర్ 3 15 20 2 303. 303 is what percentage of 527? ఇది మనం కట్టాల్సింది. దేర్ ఫోర్ 303 అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడి వరకు వస్తుందంటే ఇది 527 57 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 57%. సో నెక్స్ట్ వన్ 138 139. So what is the overall percentage of marks obtained by Shamika in all the given subjects? Overall percentage of marks Shamika. Shamika add చేస్తే 2 plus 7 9 plus 13 22. 7 14 plus 8 22 2 16 plus 9 25 15 402 Shamika marks out of 500. 500లో చేస్తే ఇంటూ 100 చేసినప్పుడు జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 80.4. therefore the percentage is first option 80.4. The last question. Marks obtained by Neeraj in economics. 60C. Marks obtained by Neeraj in economics. Marks obtained by Neeraj in economics and philosophy together. Academics and philosophy together and 67 and 134 marks together. Yes, 134 marks.
Or by what percentage less than the marks obtained by Shamika in these two subjects together? Shamika, economics and philosophy, 157. 157. దీనికంటే ఎంత తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు. ఎంత తక్కువ అంటే ఇది ఒక 16 ప్లస్ 7 23. 23 మార్క్స్ లెస్ దేంట్లో కట్టాలి? 157 ఇంటూ 100. దేర్ ఫోర్ 150 230 అంటే దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్గా మనకి ఎంత వస్తుందంటే 16 240 15% 16% వస్తుంది. 15%. 15 sir, 225. Yeah, 15%. Therefore, the answer is 15%. Thank you very much.